Lakini kabla nipeane rabirambi, niruhusu niseme ya kwamba huyo kijana mwenzangu ametoka hapa, Mheshimiwa Kwenya, ni my brother, lakini Mheshimiwa Rais alitusubua sana wakati ya campaign. Tulingangana tukangangana, lakini kijana my brother, Mungu akakujalia, and I want to congratulate you and the people of Kinangop kwa kuwa na mjumbe ambaye anafuata maneno yao sawa sawa. Ningetaka pia Mheshimiwa Rais nikupongeze sana as our president. To be honest, we are no longer counting the number of times you have come to Nyandarua. Leo tutira matara turiugaga macio maigi. Tondu munene ni atwendete biu. Okaga riria turahingura miradi, riria twina gikeno na riria twina kiroro ta muthenya toyu. Kwa niaba ya hawa watu Mheshimiwa Rais, nituga ni thengio muno 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 ni kwenda andu a Nyandarua. Na Mheshimiwa Rais, mimi ningetaka nilete rabirabi kwa my brother Mheshimiwa Methu. Nilikuwa hapa last week. We have talked with Mheshimiwa Methu, and I can clearly see that Mzee was not just a father to Methu, but was a friend. Methu ni shujaa, lakini vile niliona hii maneno imemgonga, nikajua ya kwamba he must have been very close to you Mheshimiwa Methu, na ndio maana tumekuja to offer our shoulders for you to lean on. Mheshimiwa Methu, ukipata nafasi, ningetaka uende kwa Biblia, Ecclesiastes, the entire book, because I know you can read it within a very short time, and especially chapter 4, and you'll see that Mzee is basically in a better place than all of us. I was here and I told you, let me just tell you, because najua kushika maneno kwa saa hizi ni gumu, because I've also been there before. Mheshimiwa Rais, when we were doing campaigns, mimi kuna maneno nilifanya, sijui kama ni mzuri ama ni baya. Mimi nikaenda kanisa, saa zingine wakati ya campaign Mheshimiwa President, tunaenda kanisa kama 5 on a one Sunday. Na tugatiri mutuoherere mwene tukaga uguo riria turetha kura. So siku moja mimi nikaenda kanisa ya ACK huko kwetu, Murang'a town. Ya town ina economic services. So I went to the morning service. Na yule alihubiri akahubiri vizuri sana. Akasema let's go to Luke 12:24. Na akasema kama the ravens hakuna inaenda kwa shamba na Mungu anazijalia, akatuuliza na sisi binadamu wenye ametuumba kwa mfano yake, we must be very close to his heart. Na kwa sababu nilikuwa natafuta kura, nikaona hiyo ni my word, lakini nikaona ananiambia niwache kuore too much, Mungu atanijalia hapo mbele. Na vile hiyo word iliniguza, ile kanisa nilikuwa naenda next, nikajua nitaenda na hii Bible verse. Lakini sana sana sikuhubiri, wacha nitubu, nilikuwa naenda na hiyo ndio Wakristo waone najua Bible, wajue siwezi ponyoka na CDF. So I went to my second Sunday service, na wakati nilipewa nafasi nikasema, Christians, let's go to Luke chapter 12, Luke 24:12 ama 12:24. Nitaangalia vizuri hapo nikikaa chini. Na hiyo siku makofi ilipigwa, nikajua kura imepatikana. Lakini nataka Mheshimiwa Methu, you take it not on a light note. La kwamba Mungu anatupenda, alituumba kwa mfano yake. We must be very precious to him. I know he'll give you peace of mind, he'll console you, and he'll continue strengthening you. Nikienda kumaliza, Mheshimiwa President, mimi hata kama tunaaga Mzee was very hardworking. Allow me to say ya kwamba the way Mzee was hardworking, the way Methu is very hardworking. Mheshimiwa President, you have taught us to be hardworking. Juzi nimeona katika takwimu zimetolewa that the GDP of Kenya in the third quarter of 2023 grew by 5.9%. A growth that is higher than even China. In fact, the growth of the Kenyan GDP is now 27th
fastest growing economy in the world. Mheshimiwa President, I also saw that the inflation in Kenya is actually now at 6.6%, which is the lowest in 20 months. Mheshimiwa President, saa zingine tunaweza kusukuma sana kama wananchi, so that you do even more. But we appreciate the much you are doing. Because for sure, now what we are seeking is to continue with that growth, but even much more to spread it, so that even Kenyans can feel the GDP in their pockets, and I know that is what you are doing. That is why you have told us in the budget committee, most of the money must go to agriculture. Tumeweka pesa kwa fertilizer. Tumeweka pesa kwa wakulima wa kahawa. Tumeweka pesa ya mopping out milk. Wakati kama hii kukinyesha sana, maziwa inaenda bei chini. Ukatuambia tuweke pesa ndio maziwa ya wakulima bei siende chini sana. Tumeweka pesa katika elimu ya watoto wa Kenya. 700 billion. Mr. President, mimi nataka nikupongeze for the good work you are doing. And very lastly, juzi nimeona tukisherehekea maneno ya New Year. Nikaona wale wapinzani wako na ile binu yao. Ado agamatire maratumenya wega twina Methu. Ta imagine ndaiguire ati makiuga ni magwitia maandamano. Methu, to ni ndamenya Ngai ni agukũhe thayũ. Kũrĩa Nairobi twinawe hapa kwa hapa. Andũ acio twehererie president mũrigo ũcio, atutigire na Methu na Kĩmanisho ng'wa tumafuruce maandamano matigũkorwo mekuo. Tumeona wanasema ati wanataka kuleta maandamano tena. Mimi nataka niwaambie wamechelewa. Unajua 31st of December ilikuwa ile siku ya kuvuka mwaka. Waache kutuambia wataleta maandamano 2024. Wamechelewa. Hata wangepanga moja ya kuvuka mwaka. Hakuna Wakenya wataendelea kutisha tena ati maneno ya maandamano. Mr. President, focus on your work. All these naysayers in opposition waendelee kufanya kazi yao ya checking government. Lakini maneno ya maandamano ya kuharibu mali ya wananchi, hiyo tumekataa kabisa. Na to the sponsor of those maandamano, who is the former president of this republic, tafadhali, Wakenya walikupea 10 years. 10 years ni heshima ya juu sana. Na mimi nasema hivi nikijua vile nasema. Hatusemi hii maneno to blame anyone. We are saying them because it's the reality. The former president, please, hawa Wakenya walikuheshimu wakakupea miaka 10. Wacha kutumia pesa yako kusponsor vijana waende maandamano. Wacha kusponsor makesi katika mahakama ati wapige housing project yenye inaajiri hawa vijana. Na wewe mwenyewe ukiwa president, you sabotaged the same program so that your private program called Northern City can take precedence of the general public's interest. Mheshimiwa retired president, tafadhali, wewe fanya retire yako pole pole. Waacha kuhadaa Wakenya na maneno ya kusponsor makesi, kwa sababu hata hiyo makesi itashindwa. Na wewe mwenyewe hiyo Northern City ulitumia pesa ya umma ukajenga barabara through Kenya. Mimi nimeiona hapo. Inapita hiyo Northlands. Pesa ya umma ikajenga barabara kwa shamba yako. Kama unajali Wakenya unasema shamba iko ya kujenga housing project ni kidogo. All the acres you have, ita hawa Wakenya wapatie eka 5 na bado utaachwa na mingi ya kulisha ng'ombe na ng'ondu na zile zingine. Lakini maneno ya kututisha uache bwana. Tuko na president na yeye commander in chief na anapeleka Kenya mbele. Na macio maige pole Mheshimiwa Methu na Ngai wa muoyo arathimia andũ a Nyandarua.